Good morning to one and all. Okay, we'll continue in the next video that third part of surface chemistry, that is known as colloids. In the last videos, we have completed that catalysis, one important mechanism, enzyme and substrate. There is a formation of activated complex which is unstable. On decomposition it is giving a product and leaving behind that catalytic surface enzyme, further substrate that can adsorb on that enzyme, and its mechanism with one diagram may not important. If you are interested, you can practice that also. Last part of surface chemistry, it carries some more mass compared to those two parts. Colloids, before going to that definition, I will take what do you mean the solution. Solution is homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more components, and in this solution then what happens, the constituent particles may be ions or molecules. Adana irtakkantadu. It is said to be a clear solution. So ee type kana innondu karibodu, that is crystalloids. Clear solution, homogeneous mixture is known as crystalloids. And one more is suspensions. Okay, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು crystalloids ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, take water. In that water, if you add little of sugar, or you can take NaCl, add ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಟೇಕ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಟು ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. Definitely sand is observed in this beaker. That means particle size is more compared to that solution. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. If the particle size are definitely they are observed, but it is said to be in between that crystalloids and suspensions. ಅದರ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ the definition of colloids is, definitely these are heterogeneous mixtures. These are heterogeneous mixture. Particle size lies between particle size lies between that of crystalloids and suspensions. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೇಂಜ್, 1 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ classes of colloids.
First class of colloids are classification of colloids. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ based on dispersed phase and dispersion medium. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ known as a dispersion medium. It is known as dispersion medium. If you add a starch, this starch is known as a dispersed phase. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವಿಂಥವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ water is acting as dispersion medium. Larger component is a dispersion medium, smaller component is dispersed phase. So ಇಲ್ಲಿ totally 8 type of colloidal solutions ಸಿಗ್ತಾವು. So what are those? I will take one table along with the type of sole or name of the sole as well examples. First column is dispersed phase. Dispersed phase, and the next is dispersion medium. Next is name of the colloid or type, name of colloid, and next some examples. Okay. What are the possibilities of dispersed phase particles? ಯಾವ್ಯಾವ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ 3 phases. They are said to be main. One is solid, liquid, gas. So dispersed phase is, suppose it is solid, dispersion medium is also solid. Dispersed phase is solid, dispersion medium is liquid. Dispersed phase is solid, dispersion medium is a gas. It forms different types of colloidal soles. Solid ittu antandra it is known as solid sole. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೆಸರು? ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಲ್. ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್. ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏರೋಸೋಲ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಐತಿ, dispersed phase ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಐತಿ. ಕಮ್ ಟು ನೌ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. So these are forming different types of solutions. That is liquid, solid. Liquid is less, solid is more. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂಥ ಟೈಪ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, known as emulsion. And next is liquid gas. Gas ಹೆಚ್ಚೈತಿ, liquid ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. It is known as aerosol. Okay. And last ಒಂದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್. Next
ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 8 different types of colloidal salts. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, this is solid soul, solid ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ, solid soul, and this is foam. Okay, so respective examples ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. solid okay, so solid ಅಂತಂದ್ರೆ if you take one is nothing but in the form of more solid surface, glass ಅಂತ ತಗೋಣ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲಿಡ್. ಕಲರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ತಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. Okay, it is a soul. Self-fluid, it is also soul. Next, solid gas type is known as aerosol. Solid gas, that type is aerosol. Therefore, the example is solid gas. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಐತಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Dust you have to take the example as smoke. And next, liquid solid, that is gel. It is known as cheese, jellies. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದದ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಚೀಸ್ ಯು ನೋ, that is also the best example for gel. Liquid type is known as emulsion. Best example is milk. Okay, and next is liquid gas. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್. ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾಯಿಶ್ಚರನ್ನು ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನಾಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಗ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಮಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಿಮಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಪರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್, ವೆರಾಸ್ sulfur dioxide is acting as a gas. So such type of stones. And last one is gas liquid. Liquid is more, okay, liquid is more and gas is less ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್. The question asked like this: what is the dispersed phase in gel? Which is dispersed phase in case of gel? You come to know that is liquid.
liquid. Liquid is the dispersed phase, solid is the dispersion medium. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಎಮಲ್ಷನ್. Emulsion is nothing but in which dispersed phase as well dispersion medium are liquid. It forms emulsion. Okay. For respective examples, so for one marks question, this table is important. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಟು ನೋ there are different dispersion mediums. If you use dispersion medium as water, dispersion medium as water, the type of soap is known as hydrosol, hydrosol, or you can say that aqua soap, aqua soap. If you use alcohol, dispersion medium is alcohol, the type is known as alcosoap, alcosoap. If you use benzene, benzosoap. So like that there are different names based on dispersion medium. Okay, now come to know the second classification. Totally 3 adava, 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ interaction. ಯಾವುದರ ನಡುವೆ? Between dispersed phase and dispersion medium. Dispersion medium. So they are classified into mainly ಮತ್ತಿದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 types. One is known as lyophilic salts, and second is lyophobic salts. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, Lyophilic meaning is said to be that is liquid attraction. Lyophobic means liquid hating. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಜಲ್ದಿ ಕರಗದು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್, ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್, ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಹೆಚ್ಚೈತದ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಜಲ್ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ dispersed phase particles are mixing. However, hence you can say that such type of colloids are prepared very easily, prepared directly by mixing. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಬೈ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, colloidal soul is formed definitely. If you evaporate that liquid, remaining is nothing but dispersed phase. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ನ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ if these are said to be liquid attraction are more stable in nature. ಹೌದಾ? ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್. ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್. ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಅದಾವಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೀಗ ಹಾಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು 4 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ನಮಗದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತಾಗ ಅನಿಸ್ತೈತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಜಿಲಾಟಿನ್. ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, not easily prepared by direct mixing. Not prepared by direct mixing. ಅಂದ್ರೆ some physical process ಅನ್ನು ಬೇಕಿದೆ. Next point is definitely irreversible. Next is unstable, and next is easily coagulated. Easily coagulated. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೋಲ್. ಸಲ್ಫರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. So this is second type of classification. First type based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. Idu second nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Okay, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇದು ಕೂಡ 2 marks 3 marks ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ is somewhat lengthy. ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಮಲ್ಟಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ that by taking differently. We'll continue the next class.